Hello friends, how are you? I think you are all well. যাই হোক PSC ক্লাসিক পরীক্ষা তো দিয়ে ফেলেছো, কেমন আছে? নিশ্চয়ই ভালো। ইয়েস, আজকে তোমাদের ঠিক রেগুলার ওয়াইজ WBCS এর আরো 5টি প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়েছি, ফলো করো। আজকে যে চ্যাপ্টার থেকে আমি অঙ্ক করাবো, সিম্পল ইন্টারেস্ট চ্যাপ্টার রয়েছে, তার মধ্যে পাইপ অ্যান্ড সিস্টেম রয়েছে, ভিভিআই অঙ্কগুলো যেগুলো আমরা পরীক্ষায় পেতে পারি সেইগুলি তুলে ধরা হয়েছে। তো তোমরা আজকে দেখতে থাকো অ্যান্ড শুনতে থাকো। There are 5 questions, okay, same as previous days. Read one. First question with me, okay. Now, a person puts out on simple interest rupees 500 for 4 years and rupees 600 for 3 years and altogether receives rupees 190 as interest. What is the rate percent per annum? Actually, altogether means sum means total interest, and you know very well in simple interest chapter the formula of interest equal to PRT by 100. Look, first one question, solve. You know interest equal to PRT by 100. To finding the interest, you have to use principal into rate of interest into time by 100. But given there are two sums, rupees 500 and rupees 600, and you don't know what is the rate of interest, let or assume rate of interest is R. Then using this formula, you know principal is 500, years is 4, and rate assume it R, P R T by 100 plus another principal is 600 into R into 3 by 100. Then interest on rupees 500 and interest on rupees 600. Both interest after summation you can get, given in the question, 190. After calculation, 0 cancel, this cancel, 5 4s are 20, 20R plus 3 6s are 18R equal to 190. Therefore 20 and 18, you know 38 are equal to 190. You have to find what is the rate of interest, and after cancelling 38 and 190 you can get 5%. No, 5 is 44, 5 is 59, and 4 is 19. Therefore, you know what is the rate of interest is 5%. Mind it from today, this type of question is very, very important for you and various type of exam. Using this formula PRT by 100 and sum of these two interests on the two different sums is given 190, and you can get R, that is here 5%. First one is solved. দেখলে
আমরা 1 নাম্বার অঙ্কটা করে ফেললাম, ঠিক না? তো দেখো আমরা সেকেন্ড কোশ্চেনকে আরো ইজিলি অন্যভাবে অন্য একটা প্রবলেমকে কিভাবে সলভ করছি। Question 2, read with me. In how many years rupees 6,000 at 10% per annum, PA per annum, that means proti bochor, will earn the same simple interest as rupees 8,000 at 12% per annum in 5 years. Look at the board given in the question. In how many years the interest on rupees 6,000 at 10% per annum is same means equal on different sum 8,000 at 12% per annum in 5 years. Look, very easy. In 1 second, you know 6,000 is the first principle. You don't know what is the time for 6,000. Assume T and rate is given 10 by 100. That is the interest on 6,000 rupees. P R T by 100. That is equal to, look, 8,000 is the second principle and rate of interest is 12 and 5 years divided by 100. আমরা ইউজ করলাম PRT by 100, যে ফর্মুলাটা ইউজ করা হয় ইন্টারেস্ট বের করার জন্য, রাইট? Both interests are same. দুটো ইন্টারেস্ট সেম. You have to find what is the time. 100 is cancelled. Then 30 also cancel. Then 6 2 12. Then 2 5 10. Therefore, what is the value of T? T is 8. Question was, how many years on rupees 6,000 at 10% per annum will earn the same simple interest as rupees 8,000 at 12% per annum in 5 years? Answer is only 8 years. Using this formula, you can easily, what is the answer or what is the time for 6,000 rupees? That is answer is 8 years. Okay, আমরা 2 নাম্বার কোশ্চেনকেও সলভ করে ফেললাম। দেখতে পাচ্ছ আমরা কত সহজে এই ফর্মুলাগুলো যদি মুখস্থ রাখতে পারি না, তাহলে তোমরা খুব ইজিলি পরীক্ষার হলে এগুলো দেনানি করতে পারবে। বাট মনে রাখতে ভুলবে না ফর্মুলাগুলোকে ক্লিয়ারলি। যত প্র্যাকটিস করবে তত মনে থাকবে কিন্তু। ওকে, চলো সেকেন্ড হয়েছে। থার্ড ওয়ান, কোশ্চেন নাম্বার 3, 2 facts পাইপ এন্ড সিস্টেম চ্যাপ্টার। পাইপ এন্ড সিস্টেম মানে যে নন আর চৌবাচ্চা অঙ্ক তোমরা ছোটবেলায় পড়েছিলে না, সেই অঙ্কগুলো দেখো। 2 facts can fill a tank in 15 minutes and 20 minutes respectively. There are 2 pipes. One can fill মানে একটা ভর্তি করতে পারে 15 minutes and another can fill it in 20 minutes respectively. If they are opened alternately for 1 minute each. Opened alternately means first tap প্রথম মিনিটে খোলা, then second tap next মিনিটে খোলা, আবার ফার্স্ট ট্যাপ থার্ড মিনিটে খোলা, then second tap fourth মিনিটে খোলা। That is called alternately. তো alternately for 1 minute each, 1 মিনিট করে alternately খোলা, starting with first pipe start করেছে। After how long the tank can be filled? Very easy এই কোশ্চেনটা। তো আমরা সলভ করছি ইজিলি। কি করে দেখো, there are 2 taps, tap 1, tap 2. First tap can fill it in 15 minutes and second tap can fill it in 20 minutes. LCM method, you know 15 and 20. LCM method, LCM of 15 and 20 is
60. Assume it 60 liters, that is the capacity of the tank. Then you can say first tap can fill in 1 minute. দেখো 60 liters first tap 15 minutes এ fill করে, then 1 minute can fill 4 liters. Same thing, second tap can fill in 1 minute 3 liters. Right? Therefore, first tap in 1 minute or first minute can fill 4 liters. Second tap can fill 3 liters. Ultimate, since 2 taps fills alternately, means 1 minute করে, তার মানে 1 plus 1 in 2 minutes. তাহলে আমরা কি লিখব? In 2 minutes by 2 taps fills 4 plus 3. Therefore, look, 7 liter fills in 2 minutes. But you know what is the capacity? 60 liter. So you have to mind it. Multiple of 7 near about 60. What is this? 56, right? You have to find 7 liters fills in 2 minutes. So therefore 56 liters fills in how many minutes? 2 by 7 into 56. After cancelling 16 minutes, then already 56 liter fill হয়ে গেছে in 16 minutes, but total capacity was 60 liter, right? তো কতটা পড়ে আছে? Left another 4 liter. 60 minus 56 is 4. Therefore, you see that first tap can fill 4 liters only in 1 minute. Therefore, next 4 liters or remaining 4 liters fills by tap 1 or tap fast in 1 minute. দেখো, tap 1 can fill in 1 minute, that is 4 liter. Therefore, already 56 liters fill হয়েছে 16 minute এবং another 4 liter, that is remaining 4 liter first tap 1 minute fill করলো. Therefore, total time কি হলো? 16 plus 1, that is 17 minutes. Therefore, total time 16 plus 1, 17 minutes. That is the answer. VVI ভীষণ ভালো একটা প্রশ্ন তোমরা করলে, এখন এটা খুব প্র্যাকটিস করতে হবে, তার মানে পরীক্ষার হলে কিন্তু তোমরা এটাকে একদম করতে পারবে না। তো যাই হোক, তোমরা এইভাবে অল্টারনেটলি অঙ্ক আমরা বিভিন্ন পরীক্ষায় খুব পেয়ে থাকি। তো সামনে WBCS পরীক্ষা রয়েছে তোমাদের, তার জন্য খুব হেল্প করবে তোমাদেরকে। তো এটা মনে রাখবে, এবং মনে রাখবে প্রচুর প্র্যাকটিস না করলে কিন্তু কোনো অঙ্ককে এক্সাম হলে তোমরা অতি শর্ট টাইমে বা ওই টাইমের মধ্যে নামাতে পারবে না। তাই প্র্যাকটিস মেক্স এ ম্যান পারফেক্ট, পারফেক্ট প্র্যাকটিস মেক্স এ ম্যান পারফেক্ট। মনে রাখো কিন্তু, ওকে? চলো, আমরা অলরেডি 3টে নাম্বার কোশ্চেন সলভ করে ফেলেছি। দেন নেক্সট কোশ্চেন 4. Look, question number 4. 2 pipes P and Q, দুটো ট্যাপ রয়েছে P and Q, can fill a cistern. Can fill মানে ভর্তি করতে পারে, cistern is tank, you know, in 12 minutes and 16 minutes respectively. তো দুটো ট্যাপ রয়েছে যারা 12 minutes এবং 16 minutes এ fill করতে পারে। Both pipes are paying together, but at the end of 4 minutes Q is turned off. At the end of 4 minutes মানে স্টার্ট করার 4 মিনিট পর Q is turned off, Q কে বন্ধ করা হয়েছে। Then cistern will be filled in gas. এরকম অঙ্ক পরীক্ষায় খুব পাবে। তো এই সমাধানটা ইজিলি কি করে আমরা সহজে করতে পারি দেখো। ধরে নাও, let
total time x minute লাগবে পুরো সিস্টেমটা ফিল হতে। তো এরপর কি করবো দেখো, অ্যাকচুয়ালি কিউ is turned off after the end of 4 minutes, just 4 মিনিট হয়েছে, কিউ is turned off। তো কিউ was going on only 4 minutes, কিউ চললো কতক্ষণ, মাত্র 4 মিনিট, বাট পি কে তো বন্ধ করা হয়নি, the p going on total time, that is x minute, therefore সহজে then আমরা কি করব, p can fill in 1 minute 1/12 in x minute, x by 12 plus, and q only going on for 4 minutes and can fill in 4 minute 4/16 part, therefore in 1 minute 1/16, in 4 minutes 4/16. The sum of this work is full capacity of the system, that is 1. দেখো কত সহজে, 4 4 are 16, therefore x by 12 equal to 3/4. Why 3/4? 1/4 ওদিকে গেলে মাইনাস হলো, 1 minus 1/4, that is 3/4, and after cancelling 4 3s are 12, you can get x equal to 9. Therefore, what is the total time to fill the cistern or tank? That is 9 minutes. Yes, আমরা দেখতে দেখতে 4টে কোশ্চেনকে আমরা সলভ করে ফেললাম, এবং সবগুলো কোশ্চেন হচ্ছে তোমাদের জন্য খুব ভিভিয়ার ইম্পর্টেন্ট। ওকে, দেন another and last one for today, question number 5, also in the chapter pipe and cistern. ভালো করে দেখো, pipe and cistern, a pipe can empty a tank in 20 minutes, একটা ট্যাপ a tank can empty মানে খালি করতে পারে in 20 minutes 20 মিনিটে। another pipe is turned on, and is turned on means open করা হলো, on which admits 5 liters per minute, যেটা ট্যাপটা পার মিনিটে 5 liters admit মানে জল ভর্তি করতে পারে into the tank, and it is now emptied in 24 minutes, এখন এটা খালি করতে 24 মিনিট সময় নেয়। Then find the capacity of the tank. Tank capacity in 1 second কি করে then করা যায়। Look, question number 5. Actually capacity একবারে বের করছি, দেখো you don't know inlet tap means যেটা জল ঢোকাচ্ছে ভিতরে, inlet tap in how many minutes can fill the tank, given a pipe can empty, there is a formula মনে রাখবে here for this question, inlet tap can fill the tank in xy by x minus y, that is 20 into 24 xy by x minus y. Ultimate value of x is 24, value of y is 20, right? xy by x minus y, that is inlet tap can fill, but that is the time, but inlet tap can fill 5 liters water per minute, that is the total time into 5 liters, that is the finish. Solve it. 20 into 24 by 4 5s are this into 5, this 5 liters, so 5 5s are 5 24s are 120 into 5 600 liters, that is the capacity. Then using this formula xy by x minus y, you can find inlet tap can fill the tank in how many minutes? That minutes multiplied by 5, because that inlet tap can fill
5 liters per minute. For that case, answer is 600. তাহলে আমরা দেখলাম, তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা আবারও 5টা অঙ্ক আজকে সলভ করলাম, 5 কোশ্চেন্স। দিনের পর দিন আমরা বেশ কিছু কোশ্চেন আরো সলভ করব এবং আফটার WBCS এই যে সামনে তোমাদের 9 ফেব্রুয়ারি এক্সাম দিচ্ছ, তার আগে আরো একটা দুটো ভিডিও আমরা WBCS ওরিয়েন্টেড করব, রাইট? এবং তারপর যে ভিডিওগুলো হবে সেগুলো টোটালি ফর CGL, SCHSL, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্টাফ সিলেকশন কমিশন ওরিয়েন্টেড। বিকজ 2 মার্চ থেকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ অলরেডি তোমরা যে দেখে নিয়েছো রুটিন ওয়াইজ এক্সামগুলো কি কি রয়েছে। তো আমরা জাস্ট WBCS শেষ হবে, নেক্সট উইক থেকে আমরা CGL ওরিয়েন্টেড, আমরা এক্সাম ওরিয়েন্টেড আলোচনা করব। ওকে, যাই হোক তোমরা ভালো থেকো, প্রচুর প্রচুর পড়াশোনা করো, শেয়ার করছো তো শেয়ার করবে, হ্যাঁ দেখো, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো, আলোচনা করো, ডিসকাস করো। এনি কোশ্চেন আমাকে মেসেজ বক্সে দাও, তোমাদের প্রবলেম হলে আমি সলভ করে দেবো। ওকে, থ্যাংক ইউ, ভালো থেকো, বাই।